Yes.
youths wakitoka Ong'uti kuna wimbo karibia. Kusikia yeye
yetu, nasi tutaimba haleluya. Kweli Bwana ni Mungu wetu. Yananipa changamoto na bado nasonga katika imani. Bwana unisikie nikuitapo, unifadhili na kusikiza sala zangu. Mambo yote yatakuwa sawa sawa tukienda mbinguni, hata kimaliza kifo. Mungu wetu atapanguza machozi yetu, nasi tutaimba haleluya. Kweli Bwana ni Mungu wetu. Mambo yote yatakuwa sawa sawa tukienda mbinguni, hata kimaliza kifo. Mungu wetu atapanguza machozi yetu, nasi tutaimba haleluya. Kweli Bwana ni Mungu wetu. Aliyetufia msalabani, ajua shida zetu, ataweza kuzitatua tukiwa na imani. Yesu aliyetufia msalabani, ajua shida zetu, ataweza kuzitatua tukiwa na imani. Mambo yote yatakuwa sawa sawa tukienda mbinguni, hata kimaliza kifo. Mungu wetu atapanguza machozi yetu, nasi tutaimba haleluya. Kweli Bwana ni Mungu wetu. Mambo yote yatakuwa sawa sawa tukienda mbinguni, hata kimaliza kifo. Mungu wetu atapanguza machozi yetu, nasi tutaimba haleluya. Kweli Bwana ni Mungu wetu. Tunaombea aje wanayuthi.
Mosanyo mongai naki aye no muya ko abonsibi oye somo moria one niko bake Mosani ondeta ari wamatuko onsi mintereno mogo oko kondense ye vive mintereno mogo Visieri via igoro Oye somo voria one niko bake aye Mosani ondeta ari wamatuko onsi Amina. Ingine itakuja wakati tutamaliza Bible study, tutaingia tena kwa uimbaji na tutaomba. Baba na Mungu wetu tupendaye, masaa mema tumekuja mbele zako, tunakushukuru maana tumeona mkono wako wakati ambapo tulianza, tulikuita uweze kwa pamoja nasi na kwa hakika umekuwa pamoja nasi. Wakati huu tunapotamatisha kipindi cha uimbaji, tutakapoingia katika kujifundisha Biblia kwa undani, tunaomba kwamba uweze kwa pamoja nasi na uweze kuwa pamoja na mzee wetu wakati ambapo utatuongoza. Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi tangia sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu tumeomba. The latest news ambayo tulisikia, ama kama unasikia habari vizuri, ni kwamba kuna jamaa mwingine aliua 3 family members. Mlisikia hiyo? Yes. Na sio zamani sana, huko Nyeri mwanaume mwingine pia aliua watu wane wa familia. So but nyakati ambazo tunaishi inaonyesha ya kwamba because of the problems which we are undergoing, there are a lot of issues, and not kwa vijana tu, lakini to everybody. Siku hizi watu wanauana sana.
na you can't understand why. Lakini haya ni mambo hata kama we are not experts, lakini tunapo soma huko na huko, unaona ni jambo ambalo linahusu mawazo yetu. It's something just to do with the mind. So I'm not a teacher in this area, but there are a few things which we can share and probably get also feedback kutoka kwa wengine. And so I don't want to call it mambo ya mental issues, because mental issues may be a very specialized area. But yes, but everything ends with the mind, with your mind. Mambo yote tunafanya inafanya nini? Inaishia wapi? Inaanzia hapa, vile tunaona, vile tunafikiria, vile tunasikia, yote inaenda being digested in a way in our brains and in our mind. So basically that's what I want to share with you this afternoon. What are the options ambazo which is the best way about naweza enda about it, so that hata kama even if we face a lot of challenges, we can know how to do what, how to manage. So you can call it mental issues, issues of the mind, but it's all about the way we do what, we manage our thoughts, managing our thinking, how we manage our thinking and our thoughts generally. So hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu uishi yetu mbinguni, tunakuja mbele zako masaa haya tukishukuru jina lako, tukishukuru kwa vile umekuwa nasi tangu tulipoanza asubuhi mpaka wakati. Asante kwa sababu hata umetupatia chakula cha kimwili, umetupatia masaa ya kuweza kushukuru kupitia kwa nyimbo, na tunashukuru kwa wote ambao wameweza kuhusika, na wakati ambao tunaenda kujifunza neno fupi juu ya maisha yetu, tunaomba uongozi kutoka kwako, nenda nasi kuanzia sasa mpaka tutakapomaliza. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. There's something that is called positive thinking. Positive thinking. In simple terms, unaweza sema is being having an attitude that is when you are happy. But positive thinking, hata nilipokuwa unapoangalia kwa dictionary, ni kwamba is the way we manage our thoughts, so that something may be bad, something may be bad, but the way you don't want to look at only the bad side of it, there could be the other side of that issue, so that you don't fix your mind only kwamba hii kama ni ugonjwa, hii ugonjwa inafanya nini? Sinajua ya kwamba hii ugonjwa sasa inafanya nini? Inanimaliza. You can also think that hii ugonjwa pengine hii ugonjwa I learned something from it, and tumeona that being very practical, people who have really lived positively their lives. We have examples, people like Simunajua Chomuriuk. When HIV started, HIV started in the early 80s. Chomuriuk was one of the people who were infected by HIV. Na alijitokeza akasema I'm what? I'm HIV positive. Akaenda kila mkutano anasema I'm HIV positive. Kwa sasa alitoa mawazo yake. You know, very many people, by the way, died of HIV positive in the 80s and the 90s. Not because they are sick, but because their thoughts ziliangalia only the bad side of
bad side of it. So they died. Not because of HIV. HIV, hata tulikuwa naambiwa ya kwamba HIV does not do what? Does not kill. It is other conditions which do what? HIV, we are told HIV is just a condition. So, being happy, having positive thoughts is not, what we are told is that it's not something that you can happen out of luck. It's out of choices that we make. It's a deliberate choice that you make to do what? To be happy. Even if the situation may be bad, but you can decide ya kwamba hii haifanye nini? Haitaniweka chini. You know, like sometimes we feel that, you know, why we suffer? Sometimes we feel that somebody else is better than you. Kama ni mtihani, so and so amefanya, he did better than me. But in actual sense, exams are not the determinant of success. Ama ni wrong? Yes. Mtihani, although it's good, a good certificate is good, but a certificate is not the only thing that determines whether you succeed in life or not. And these young people should know. Yes. Some of us in our working life, we have worked with those people about you call the top. What at the top, what wanapata kila kitu, but they can't manage themselves. So we cannot say that certificate alone is what? Is enough. So let us, most important thing is that we always need to think about ni vitu gani mzuri iko kwako. Biblia inatuambia ya kwamba we are wonderfully and beautifully done what? God cannot create just a nobody. I'm what? I'm somebody. I'm somebody. God does not create just a nobody. Mtu anakuambia ya kwamba no, ati wewe sura mbaya. Sura mbaya kutoka wapi? Wewe ni wapi iliandikwa ya kwamba sura nzuri lazima ifanye nini? Iwe namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. So, at the end of the day, is the way we manage our thoughts. And this is not something that unaweza sema ya kwamba ati ni siku moja tu unafanya and so that you can have that positive thinking, a positive way of looking at things. No, ni kitu ambayo unahitaji kukusa with time. Tunaambia ya kwamba if you feel low and that is not it's not out of the blues, it's normal. If you feel low for something or one issue or the other, still you can do something else to change the situation. If you are tired of staying in a place, go out and do what? Do something. Hata ukienda ndio tunaambia kwamba hivi we are active. Kama umechoka na kwako, unaona kama ukikaa kwako inakuletea stress. Do what? Get out, meet somebody, or just have a walk, or go somewhere and find somebody you need to find nini? Msaidie hata kupata mtu anafagia ama anafanya kazi, kumwambia hata mimi naweza kufanya nini? Hata mimi naweza, kama ni mchango naweza, wacha nikusaidie hii mchanga kutoa hapa niweke nifanye nini? Let me tell you, by the time you leave that place, shida zako zote utakuwa umewacha na unafanya nini? Umeziwacha huko. So go out of your way and do something else, and you will find that your thoughts have done what? Have changed. So this issue is just about
how we interact with others. We can decide to be annoyed with others, or we can decide to be happy with others and accept. Like mimi kama kiongozi, if I look for perfection kwa kila mtu, I do what? I definitely be disappointed, because there's nobody who is perfect, not even me. So I have to accept you the way you are, and encourage you to do what? To do better. So we, like in the morning, we talked about having hope. Kuwa na tumaini is in itself a very good medicine for healing. But how do you have tumaini inakujaje? Hope is very important, even for anybody. Kama huyu kijana ambaye maisha yake ilianza kubadilika because mwalimu alimtembelea kwa hospitali. You feel that you are valued. When you feel that you are valued, definitely you are, vile unaangalia mambo inafanya nini? Mambo inabadilika. Ukiwa na tumaini na ukiwa na fikira ya kwamba things are going to be better. Things are going to be better. You have a very good mind. You have a very good mind. What people suffer from either stress ama pressure, naambia ya kwamba ukisikia imekuwa mbaya sana, go out and do what? Go either do an exercise. An exercise inalete joto kwa mwili, inalete damu inatembea vizuri. Then you find that by the time you finish, your body has done what? Has relaxed, and then you find that you can do things in a better. We need to always dwell on God's promises. That we cannot avoid. If we want to live in good health, let us always dwell in God's promises. I'm with you up to the end of the ages. Niko nanyi mpaka mwisho wa dahari. Like this is what we do. The work that we do as Christians. God is the one who prepares everything that we do. Mungu, God prepares the ground. All that we are supposed to do is to go out and be seen and be heard. If it's a crusade, let me tell you, God already goes ahead, prepares the people. Na mnapoenda huko, wanafanya nini? Wanakuja. People are only waiting for that opportunity. Si hawana habari. Wako na habari. People have already been touched ya kwamba hii maisha ninaishi, sio maisha ambayo inafanya nini? Inafaa mimi. I need to do something about myself. So when we go with a crusade, we find that God has done what? So ours is to do what? To go out. Mara nyingi kitu inasumbua watu ni mahitaji yetu kama wanadamu. Nani nasa kusomea katika kitabu cha Matthew 6 from verse 31. I hope I manage time. Matthew 6 from verse 30. Basi ikiwa Mungu huyafika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho kutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani hapa? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa
Yatafuta kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Asante. Ni kwamba neno la Mungu linatuambia ya kwamba sometimes we worry too much. Worries that will not change our lives. Kwamba tutakula nini, tutafanya namna gani, tutafanya nini, lakini tunauliza ya kwamba are we not better than ile nini zile miti ndege wangani the way they don't labor sidio, but they eat and they are making noise every day. That if God is able to take care of those animals, what about us who are made, created in the image and the likeness of what? Of God. What about us? Never is not in the image of God, is not in the likeness of God, but we are wonderfully made. What? Wasayansi wanaenda wanasomea, somebody anaenda anasomea the heart, mtu amesoma udaktari miaka fulani, anaenda tena anafanya nini, tena anaenda anasomea roho miaka mingi. Hii sisi tunaona inapiga tu damu. So we are made in a way that sisi wenyewe hatuwezi kuelewa. It's amazing. So what we should do is to avoid negative emotions. Hizi ndio tunasumbua. Which are these negative emotions? Some of them ni hatred, kuchukia mwenzako. That's a negative emotion ambayo wewe mwenyewe itafanya nini? Itakudhuru. Wewe mwenyewe itakudhuru. When you hate somebody, you think that unachukia yule, lakini hiyo shida ni iko kwako. Rage. Ni makasiriko, si ndio? Makasiriko. Watu wanapigana over very small things. Niliona wanaume wanamenyana hii wakati wa nominations. Small provocation, unaona wanaume wameshikana, wengine wameangushwa chini, anaamuka, wanakuwa watu wengi. So small things na utapata mbele yako imefanya nini? Imetoka. Lakini ukianza kufika nyumbani ujiulize ni kwa nini mbele yako ilitoka, na hata huyu atoka hapo kwa mlango akwambie kwamba sorry sikutaka kufanya hivi. Na tayari mbele yako imefanya nini? Imetoka. Lakini so frustration. Unaona ya kwamba mambo haya hayatabadilika, ama pessimism ni ile ya kwamba unaona tu these things will never change. Therefore what? Sadness, impatience, despair. Of course, atusemi ya kwamba these are avoidable completely, but we can reduce their magnitude if tukifanya shughuli kabisa kusema ya kwamba hizo vitu hazitanuhusu, iweze kufikiria mambo mazuri ambayo itafanya nini? Ile tunasema ya kwamba unapata mtu anasema wacha nifikirie tu mambo ambayo inaweza kufanya nini? Ambayo inaweza kusaidia. Hii iweze kufanya nini? And if we can have that kind of thinking, then you find that our lives wazungu wanasema ya kwamba where there is a will, there is what? A way. So let us create that way. Let us create that way ya kufanya kitu kikamilike. You know, an athlete, huwa tunaona this professional athletics, especially the 100 meters people, huwa wanafanya namna gani? It's not a question of ati ni nguvu hiyo ya kutoka. Saida wajaanza, unapata hata akifanya nini? Amefunga macho.
You know, what he does is try to compose himself, kutoa mawazo yake kwa mambo mengi, so that afanye nini? Nguvu yote iwe naye. So when we spread our thoughts, katika huku na huku, nguvu inatufanya nini? Nguvu inatoka kwetu. That's why athletes do not just focus on physical training. Yes, wanafanya exercise. They do a lot of exercise, but exercise is not enough. They also have people who talk with them. Wako na watu ambao wanawaongelesha, wanawaambia hii hata kama ulishindwa, is not what? Is not the end. Ndio unapata mtu ana kama hii like the marathon. The marathon is not a question of winning. Mwingine anasema ya kwamba at least I managed to do what? To complete the race. I managed to complete the race. That is good enough. Mwingine anasema at least I participated na nikamaliza out of 27 kilometers, kama inakuwa 42. I did what? 21. I managed 21, I managed 27 and a half of it. So that's an achievement. Kama hii kuna marathon niona imetangazwa sasa Nairobi marathon. Itakuwa ni yes, ambao watu wanaenda kukimbia for the first time, watu wanaenda kukimbia juu ya the Nairobi Expressway. How many kilometers are those? About 27. No, the expressway is 27 kilometers. So unaona hiyo, ukimaliza hiyo alafu sasa upite mtaani kidogo, umefanya nini? Umemaliza. So hata hiyo unaenda kupita na mguu, utasema ya kwamba at least I managed to cross the Nairobi Expressway. So what the government is doing is that those managers ambao wanapanga hiyo is to motivate people to go new, see new environment. Hiyo hata kuona hiyo ndio unapata kuna ile marathon nzuri ni ile race ile ya the first lady. The first lady hiyo iko na ile professional, iko na 20, iko na 10, na iko na watu kama mimi ya 5. So you can go and compete with your fellows, your group. So it gives everybody an opportunity. So go and participate in some of those things, and you find that mawazo yako inafanya nini? Hata ile kupaika imefanya nini? Imebadilika. Is it possible really to avoid hizi fikira mbaya? Not very possible. But we should try and live according to mambo ambayo inakubalika generally na watu wengi. And that's where as Christians we have an advantage compared to others. That let us be honest with what we do, with whatever we do. Be honest. You know, if you are honest, hakuna mtu ambaye utapata ya kwamba atakukorofisha ama if you are honest, let me tell you, hata ukipewa jambo la kufanya, you do it in peace. Una wasiwasi, lakini wakati when you are not honest, then you find that your thoughts are already inaenda hivi. Be responsible. In whatever task that you have, be very responsible. If it's a task, make sure you work hard, do that assignment correct. If you do it correctly, kuna mtu atakuuliza? Hakuna. So that way, you maintain acceptance from the outside, and you also maintain peace for yourself. Be responsible with whatever. Kama ni watoto, kama umepewa homework, sit down and do what?
Do the homework. Sasa if you have done the homework, sasa mwalimu atatokea wapi tena kuja kukuuliza kitu? Si atakuwa anapita hapa anaona huyu amefanya. Huyu amefanya. Huyu amefanya. Lakini wakati anafika bahati anapata wewe umefika namba 5 badala ya namba 10. Anafanya nini? Anakuambia wewe sifanye nini? Wewe simama. Already problems have started. Done what? Already problems have started. Be fair. The other thing is that be fair. Be fair to everybody. Be fair. Be fair. Tusiwe na mapendeleo. Tusiwe na mapendeleo. Be fair. Fair to, you know, when you are fair to everybody. Wale ambao unahudumia wanasikia vizuri, hata wewe unaenda nyumbani ukijua ya kwamba you have done what? You have done your part. We need to respect others. Respect others. Respect for others is very important. If we have to maintain positive thoughts, our minds to be truthful. Be truthful. Mambo ambayo inahusiana na hayo. Sitaki kuuliza maswali, si ndio? Ama nipeane nafasi watu waongee. Ama niendelee. Kuna mtu hapo na jambo la kuuliza mpaka hapo? Mimi sio mwalimu. Natoa tu mawazo. But tunaweza changia. But let me give you some examples. Let me give you some few examples. Alafu tutaona. Some examples where some of the things that we are talking of have actually worked. Where people have collected data and actually proved that this here works. Ukiwa na hii na ukifanya namna hii works. Kuna jamaa, there are a few examples here. Kuna watafiti wawili, mmoja ambaye anaitwa David Soper na Robert. Na walifanya uchunguzi around the year 2000. They collected data on the benefits of positive thinking. Kuwa na mawazo mazuri ama kuwa na matumaini ya kwamba things are going to be better. And they looked at a number of things. One of the things they looked at is our immune system. Ile hali ya kuweza kustahimili magonjwa. That's the immune system. What they found out, these are scientists, they found out that saliva. Saliva, kila mtu wako na saliva. Si ndio? Kila mtu wako na saliva. Our saliva contains chemicals that protect us from infections. Sio mnajua? Sio kwa chakula tu, lakini it also helps us to protect ourselves from infections. What actually they found out, without giving more details, is that the happier somebody is, the better the immunity. Mtu ambaye ako na furaha, wanapopima now the chemicals in the saliva, wanapata that those chemicals which are there ni zile za kufanya nini? Za improve health. Na wale ambao wamekasirika ni zile ambao zinafanya nini? Zinadhuru afya. So simple things as those ones. Wakaangalia wagonjwa ambao walikuwa na cancer of the pancreas. Wakachukua wagonjwa ambao walikuwa na hiyo cancer, ambao waliangalia wakaona hao wako na matumaini. They have some, they have not lost hope. Ama they are taught the way they represent themselves are better than these others. So they divided
those patients into two groups. And wakafunza group moja how to manage their thoughts. Hata kama ni wagonjwa, mambo ya trust, mambo ya faith, how to cope. They trained one group how to cope. No, same disease. But one was trained how to do what? To think in a more, just hiyo mambo tu. After some time, they evaluated their health. Walipata ya kwamba wale ambao walikuwa wamefunzwa about kuwa na mawazo mazuri, chembe ambao walikuwa nazo kwa mwili, they were more than wale ambao hawakuchukuliwa, hawakuwa na hiyo tumaini ama hawakufunzwa. What does that mean? Is that even when we are sick, the way we look at things as a major determinant on whether how soon we will do what? Recover, and how soon will things will be ama tutatoka kwa hospitali, which will also save on cost and all that. So these are choices that we have to do what? We have to make. We have to make a choice there kwamba no, life is not only this sickness is not unto death. The sickness is not what? Is not unto death. Upon I'm going to do what? I'm going to recover. Somebody who lives like that, unapata ya kwamba anaishi miaka mingi. I have an uncle ambaye ameishi for a very long time na cancer of the skin. Cancer imemwendea sana. But huyu uncle yangu, for a long time he was a church elder, but he has always had a very positive attitude towards life. But many of my relatives wengi wameenda na yeye hapo anafanya nini? Hapo na hiyo ugonjwa. He is a very strong willed person. Hata ukienda kumtembelea anasema ya kwamba yeye haogopi kifo. Anasema yeye haogopi kifo. Si nimeishi na waona hapa sasa na waona. I'm not worried. Hata nikienda saa hii mimi I'm not worried. I'm not worried, anasikia tu so ameenda. Lakini ukiona ile hofu yake nakwambia utashangaa bila niishi. Na okay, anaendelea kwenda chini polepole. But he has had a very positive attitude towards life. Na kama ni mtu mwingine yeye angeenda samani sana. But yeye is not worried about anything. Not even death. Anasema death does not worry him at all. So he's not dying. He's not dying. Ameishi na hiyo ugonjwa for long. Hii imekula kichwa yote, lakini baada anaishi. Unamuuliza unasikia pain? Yako anasema hapo sawa. Anasema hapo sawa. So those are examples of living positive. And leo tunasema ya kwamba it's not an accident. It's a choice that we have to do what? Generally, people who look at the future optimistically, generally show less illnesses. Ama symptoms of illness. Watu ambao wanaangalia maisha yao, wanapata ya kwamba things can change. No, hata tunaambiwa ya kwamba yes, even if we worry like about the past, can we change the past? We can't. But hata hivyo, there are situations where positive thinking is not what? It's not possible. So there are situations that positive thinking is not possible.
And we know those words. Like death of a loved one. Can you have positive thinking? Yes, you can, but it's not easy. Death of a loved one, that changes our mood. We can experience disaster. You know, like when COVID came, before we were given all the information, everybody was living in what? In fear. But when people got more and more information, people now started living more. Actually, we started living more positive. At first, people thought that watu walifikiri kwamba hii kitu inakuja fanya nini? Hata wazungu walisema hii kitu ikifika Afrika inafanya nini? Inafagia. They said millions and millions are going to do what? Are going to perish. Lakini we saw that we are here. Yeah, it took some of our people, but still we are here. We are better equipped because of the information we did what? We got. Ya kwamba, you need to do this, you need to do this, we are sick, you need to live like this, then we had a positive attitude. You know, even a medical test can make you feel bad. If I go for ukiwa na shida kwa tumbo, si daktari kwanza ataniambia I'm suspecting this could be cancer, for example. So, Niambia, Ong'uti, I think I'm suspecting what? Cancer. So we have to do what? Let's do a test. They call it autopsy. This week. So, sio dada ukiwa na furaha. Sio dada ukiwa na furaha. Dada ukiwa na furaha. Sio rahisi. Sio rahisi. So, there are issues. There are issues that in life, whether you try, you may not really be able to have that positive thinking. But when such things happen, like when we lose a loved one, we need to give time to heal. Mtu ambaye amepoteza mwenzake ama mpendwa, we should not tell them to be usijali, hapana. Give them time to do what? To heal. Encourage them. Give them encouragement messages. Kujua ya kwamba hii dunia ambayo tunaishi, yes, we can try as much as possible, but there are times when we suffer loss. There are times when things will not go our way. But the most important thing is that we should not be in that hole waiting for things never to end. We need to have trust. Have trust in God when such things happen. When things don't go wrong, I mean when things don't go right, when things have gone bad, let's have trust. Trust in God. Let's have faith that even if this has happened, God is there for us. When you bring God in the picture, things will change. Things will change. As we said in the morning, we need support from close people. Let us not feel for ourselves and by ourselves. And that's where we are. That's why we are here. Family, friends, the church can give, should be able to do what? To give that encouragement.
How can we think positively and reject negative thoughts? Just examples. You find a situation which is horrible. Sema, hii ni mbaya sana. The alternative to that, nahitaji kusema, hii sio, not everything is bad. Hata kama ni mbaya, lakini sio mbaya sana. Sio kila kitu. It could have been worse. It could have been worse. I've had an experience of driving for some time. And one time I got in the morning when I'm going to work, I got a very bad accident. But mtu alinigonga from the passenger side. Of course, alisema mimi ndio nilikuwa na makosa, I was crossing. So when I called yule fundi ambaye ananitengenezea gari, aliniambia usijali, akaniambia things like this one, just thank God because it could have been worse. It could have been worse. And I felt very good. He told me, usijali, this it could have been worse, and surely it could have been worse. And since that time, whenever I get an accident, I encourage myself that mimi nimetoka, it could have been worse. It could have been worse. So, lakini unapata wanaume wengine, the moment amegongwa, anatoka kwa gari, sio anachukua rungu, anaenda kwa yule mtu, mbona unanigonga? Mbona unanigonga? Ndio anajaribu kumweleza kwa pole. Unapata wanaume wamefanya nini? Wameshikana shati. Now already the accident has done what? Has happened. You should thank God ya kwamba it could have been what? It could have been worse. Kama hiyo iligonga kwa passenger. Fortunately, I was the only one in the car. Sasa kama huyo angekuwa, unajua hata askari wanapokuja, the first thing wanauliza, kuna mtu ameumia? Kuna mtu ameumia? Hakuna, ni magari tu. Kama ni magari kwa nasema fanya nini? Elewana. Kama muelewani, tufanye nini? Tuende. They give you room. Sungumza muelewane, kama muelewani, fanya nini? Tuende kwa police station, alafu mwanzani na case. So you have to make a choice. So some of these things, when something bad happens, encourage yourself. It could have been worse. Kama ni mtihani, umepata C, kuna mwingine amepata E. Isn't that better? Mwingine matokeo yake ilifungiwa, hakufanya nini? Haikutoka. So are you not better off? Yeah. So always look for something in something good in something bad, but not everything is bad. Nasema ya kwamba this is useless. There must be something good in that. Something small. Kunaye. Sema kuwe na kitu mzuri hapo. Kama ni mwenzako, your partner, nasema huyu mwanaume ama huyu mwanamke ni kisirani tu. Anipatie amani. There could be something good in that man or that lady. It can't be that everything is what? It can't be that everything is bad. So learn to identify some good aspects in something that does not look very good. There must be a way. Some of the things that we need to consider if we have to avoid thinking, not having positive thinking, is stop comparing yourself with others. Usijilinganishe na wengine. That is painful. Always
look at what you can do, what? Accept your limitations and think about how to improve it. That way you live better. Know that the past is gone and you can't change the past. You can't change the past. Accept it, even though it's not, but it gives you an experience. Kuna wale wanasema the saying ya kwamba watu ambao wanafika chini have a very good chance of rising na waende mbali. Not until you experience those challenges you unaweza kufikiria zaidi. Think about the future, because the future, the past is not the past. If the past is not going to change, think about the future. Know that the future, at least future can change. So, and what you do now, today, will do what? Will affect how you interact, how your future will be. So, I don't want to go on and kwa sababu ya masaa, naomba ya kwamba pengine kama kuna jambo tutaendelea wakati mwingine tena kukiwa na nafasi, so that we learn more. We can call in experts watuambie mambo zaidi. Hii ilikuwa tu kufanya nini? Ilikuwa kupitia sharing a few hints. Because hii mambo ambao sisi wenyewe inafanya nini? As I share this, I'm also learning. It's an opportunity for me also to do what? To learn, because we are always learning. Nani hapo na jambo la kuongezea? Or giving an experience? Have a microphone? Yes. Yes. I'm basing my question bali ulianzia. Mimi naona ya kwamba Mungu kuna vitu saa zingine hatuwezi tukaelewa about God. Kutufananisha bali ulianzia kusoma ndege na binadamu. We should not worry. Kwa sababu ndege zinakula asilimi, hazina stores, lakini zinakula. Let's go back to creation. Adam aliambiwa atalima chakula yake atakula kutoka kwa mchanga. Lakini mchanga huo ulilaaniwa. Na atakuwa na shida. Na sisi the same God anatuambia tusiwe na shaka. Why is there a reason why we should not worry about tomorrow? Simuelewa hiyo. Simuelewa bila ameuliza. Nani anamjibu? Why we should not worry, sio? Na mchanga ilifanya nini? Ililaaniwa. Sio ni swali zuri. Nani anamjibu? Yes. Naomba kuuliza, worry Kiswahili ni nini? Worry. Kusumbukia. Asante sana. Tunaambiwa kwamba tusisumbukie ya kesho,
lakini kuna kitu moja tunaambiwa kwamba we should plan for, ndio kitu ya maana ni planning for future, not worry for. Ni kwa nini tunaambiwa tusisumbukie? Unajua mtu akisumbuka ni kitu inakula akili yako, it takes much of your time. You don't sit down to plan for tomorrow. So we are being advised that we need to plan for like now. Ninapoambiwa kwamba mzee ametuzungumzia kwamba ugonjwa wa corona ikuja, si ndio? Kuna wale ambao walisumbuka itakuwaje, ugonjwa ikikuja tutakufa, tutakula chakula gani? So katika hayo masumbuko ni ugonjwa unajipatia. But those people planned, wakasema tumeambiwa kwamba ugonjwa unakuja. Ni mambo gani ambayo tunaambia tuweze kuyafanya? Number 1, tuweze kunawa mikono. Si watu wanawa mikono? You plan yourself. Haya, tunaambiwa kwamba tuwe na sabuni kwa wingi. Si watu walinunua sabuni. Haya, tukanunue barakoa. Si watu walikuwa na barakoa. Tukawa na mikakati hiyo ndiposa tuweze kuepukana na maradhi haya. Tunapokuwa katika majumbani mwetu tunaambiwa kwamba kutakuwa na njaa. Tunapoambiwa kutakuwa na njaa, ukianza kufikiria sasa tukiwa na njaa tutakuwa namna gani, watu wangu watakufa, unaanza kuingia wasiwasi katika maisha yako. Baada ya kusema kwamba ndio nimeambiwa kutakuwa na njaa, nifanye mikakati gani, niweke mikakati gani ndiposa niweze kuepuka hii njaa. Number 1, tunasema kwamba lazima nitafute shamba. Hii shamba ambao unatafuta ulime, uweke mbolea, uweke chakula. Na chakula hiki unapokizoa kutoka kwa shamba, ikihifadhi mahali pazuri, ndiposa niwe chakula cha watu wangu wa kula. Sio lazima iwe ni mahindi peke yake. Unaweza fikiria pia useme kwamba ule uwezo Mungu amekupatia mafikira mazuri, useme ya kwamba si lazima nitumie ugali. Naweza kununua jele unakaa muda mrefu. Ama naweza nunua maharagwe inakaa muda mrefu. Nakumbuka nikiwa kijana mdogo sana, mamangu alikuwa ananiambia wakati wao kulikuwa na wakati wa njaa. Waliambiwa kwamba kwa sababu hakuna chakula, walikuwa wanatafuta wimbi. Wimbi ilikuwa inawekwa huko na ile store nyingine ya juu. Hiyo. Sasa walikuwa naegewa kwa mkono, mtu anatafuna, akimeza hiyo, akunywa na maji, maisha yanafanya nini? So walikuwa na njia ya kujipanga ili waweze kuepuka njaa. Hawakuwa na wasiwasi, walikuwa na tumaini ya kwamba ya muda itaisha. Hivyo ni vizuri tufanye nini? Tuweze kuplan our lives rather than worry for what is coming. Hiyo ndio jibu la sasa. Asante. Asante. Kitu kingine I think just to emphasize kitu kingine, asante mzee kwa hiyo jibu, is that hata kama tuliambiwa ya kwamba udongo umelaniwa, but hadithi haikuishia hapo. Sisi we are free beings, tumepewa tuweze kuchagua ile maisha ambayo tutafanya nini, kama tutabaki hapo ama tutakuwa nje nyingine. So it's all about choice, and mara nyingi and let me tell you, shida ambayo tuko nayo kwa dunia, especially ama hata kwa mawazo, ni this media, ni media hii imeharibu maisha. Media ndio imeharibu sana TV. The soap operas. Si mama wanapenda sana soap operas. Sama. Lakini sana si wamama, sio wazee wengi wanapenda soap opera. Sio. So, but the point I'm making is that you find this sio soap operas peke yake. Generally mambo ya TV, they bring only the good side. Kama ni nyumba,
wanaenda huko wapi? Hata unashangaa hizi nyumba kama ni wa Kenya, hizi nyumba ni za hapa Kenya, si ndio? They go to the best houses. Hapo ndio wanafanya nini? That's where they act. So hata wewe ukiangalia, naona gombea na yako, naona kweli hapa. So TV zimebadilisha maisha yetu. Let me tell you how our lives change because of what we see. When we were young, huko in the rural area, sisi hatukununuliwa vitanda. Nikiwa primary, I made my own bed. Sidio? Ya miti. Siku hiyo, the beds which were in the market, zilikuwa na springs. Springs ambao madaktari walikuja wakapata, hizo springs zinaharibu migongo. Sisi tulikuwa tunatengeneza vitanda vyetu. With the current hizi sasa vile zimetengenezwa. Unatengeneza, unaweka kiti, unatandika matandiko hivi. Unatengeneza mattress ya majani, unakausha majani, unafanya nini? Unaweka ndani, unaweka blanketi juu, unafanya nini? Unalala. Let me tell you, when I look back, I never imagined that I was poor or that I lacked anything. Sikuona ya kwamba there's something I was lacking. I was very happy kwamba nimefanya nini? Nimetengeneza kitanda na nimefanya nini? Sasa nalala kwa kitanda, silali chini. But sasa siku hizi watoto tunaonyesha ile inakuwa adjusted. Naona na hii haiko. Unaona? Hata hao wana act hapo, pengine hata kwa hawafanya nini? Hawana. Pia hawa. So hawana. Inaitwa yani demonstration effect. Wana demonstrate tu, lakini ina affect mawazo yetu. Mawazo yetu then we start having. So that's why unasema ya kwamba if you compare yourself with others, it's you borrow in faith. So sometimes it's not easy to manage the media these days, and it's not easy to manage the media these days, but we can have some controls. But hizi vitu ndio zimetuharibu. Hizi vitu ndio zimetuharibu. Nani alikuwa nani unajua tunaambiwa ya kwamba buying a kid chips is better than cooking ugali. So unapata mtoto analilia, mimi nataka chips. Sio? Ninataka chips, usimnunulie chips, mnafanya nini? Mnakosana. My neighbor hapa aliniambia alipokuwa anaenda kuona msichana wake kwa secondary. Msichana wake alimwambia, "Mami," aliambia mama yake, "Mami, usilete ugali shule." Wewe usilete ugali shule. Usilete ugali shule. Lakini ugali ni mbaya. Ugali sio mbaya. Usilete ugali. So watoto wetu wamekuja kufikiria kwamba if you have to please them at the chips ndio chakula nzuri. Yeah, I'm trying to simplify the message ya kwamba saa ingine mawazo yetu yanachukuliwa na vitu ambaye havifai. So yes, mzee. Na swali aliuliza kuhusu the ground was cut. Yes. Na ukatuambia kwamba we should be positive thinkers, Yes. Ya kwamba yes, the ground was cut. Out of the ground, nini Mungu alisema itafanyika na itafanyika. Tunaona ni chongoma, si ndio? Unajua miti yote ilikuwa ni nyororo, hata ikigusa mti haujapata shida. Sasa hii lazima uangalie ni muiba ama ni nini, si ndio? Lakini ukiangalia rose flowers zinakuwa na rangi maua ni very beautiful, lakini si kuna miba. So tusiangalie ile miba, lakini tuangalie kuna rose flowers ambazo
ni nzuri, hata supermarket inauzwa. Haya, hii ndimu tumekuwa tukizungumza. Sisi tunapenda kula ndimu. Tunaweka kwa uji, tunakunywa kama dawa, inatengeneza mwili. Lakini zina miba. Mbaya kwanza. Ndio ufikie hiyo, lazima wakati mwingine ufanye nini? Udungwe. So ni kwamba unapodungwa, kuna kitu kama Mkristo inakuambia kwamba ni kwa sababu ya dhambi zetu ama dhambi ya mababu zetu ndiposa majumbo yakafanya nini? Yakaja kutukumbusha kwamba hatustahili kufanya nini? Kufanya dhambi. Kwa hivyo if you are forced thinkers, tunajua kwamba kila jambo linafundishwa kwetu. Unapoona mtongoma huo unakukumbusha kwamba makosa ya damu ndiposa nasi tumeitwa katika dhambi hiyo. Asante. Asante. Mwingine? Yes. Asante. Mimi nimepata fundisho. Najua katika life pia katika familia zetu mahali popote pale tuko kazini, changamoto ni nyingi. Kuna mahali nimesema ya kwamba saa nyingine tunajiwekea mawazo mingi yenye saa nyingine, kwa sababu tulikuwa tunazungumzia mambo na health. Saa nyingine kuna mambo mengi ambayo tunaweka kwa mawazo yetu, ambayo saa nyingine inafanya hata tunapata magonjwa kupitia kwa kufikiria kwetu, kupitia yale ambayo tumeyapitia katika familia zetu. Lakini kuna jambo ambalo umeongea ambayo ni muhimu zaidi, ambayo hata mimi saa nyingine unapata inaweza saidia mtu mwingine, ama huenda ikawa imesaidia mtu mwingine. Najua hata familia zetu huenda ikawa tuna changamoto kuhusu watoto wetu. Unapata familia watoto wanasumbua, unapata familia mzee anasumbua mke wake. Lakini kuna mahali umezungumza vizuri, ukasema ya kwamba unapoyapitia hayo katika maisha, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yanakuja yanaingia kwa mawazo yetu, yanatuweka mawazo inachafuka, unaanza kufikiria, unaingia na ugonjwa, unakuwa affect katika afya yako. Kuna mahali umezungumza ambayo ni jambo ambalo huenda kama nimelichukulia hivi, lakini sio jambo ambalo ni rahisi. Kwa sababu tuseme kama unasumbuliwa na familia na watoto, kama hiyo mfano umetoa ya kwamba wakati ulipata ajali, wewe kupigia driver unafikiria unamuita akuje kurescue, anakuuliza na anakuencourage, anakuambia it will be more worse than hayo yote ambayo umeyapitia. Kwa hivyo ile ambalo ni kwetu kama wanadamu, kwa sababu tunaishi kwa shida na mambo ni mingi katika mawazo yetu. Ikiwa ni mke wako amekukosea, ikiwa ni mtoto wako saa nyingine ameenda kinyume na matarajio yako, hiyo ya kusema ya kwamba unashukuru Mungu, nasema oh God, asante, and it will be more worse. Yani ingekuwa mbaya zaidi. So ni jambo ambalo ni la kushukuru Mungu. In other words, unaambia Mungu ya kwamba hata kama vile ulisema ya kwamba hata unapopata kama ni C-, na kuna mwingine hata hakutarajia apate kitu chochote. Kwa hivyo kwa ile hali na mali, kwa yale yote ambayo tunayapitia katika maisha haya, kwa sababu hatutaki kuchafua akili zetu na maneno ambayo yenye inaingia, ni vizuri tuweze kusema ya kwamba Mungu atusaidie, kwa sababu unapopata mambo kama hayo yakiingia kwa akili yako, inachafua afya zetu, na kupitia kwa hayo unapata umeingiza ugonjwa yenye hata ungejipatia huru kabisa kwa kusema ya kwamba it was to be more worse than what has happened. Kwa hivyo ni Mungu atusaidie, atupatie mawazo mazuri tunapopata changamoto katika life, katika maisha haya, tuweze kukumbuka ya kwamba Mungu hata katika shida hizo bado kwa pamoja nasi, na Mungu awabariki.
Can you make it the last? Yes, kwa sababu ya masaa. Amjambo lakini sio maneno mazuri Elda ametuambia hapa ya kwamba mawazo mazuri, ukiwa na mawazo mazuri ni heri usaidia mwenzako. Kwa nini nasema hivyo? Niko na changamoto mahali ama niko na shida, na unajua hiyo shida unaweza kusaidia mimi utatue. Unanyamaza, utaki kufanya nini? Kusaidia hiyo jambo. Ni kwa nini naleta hilo jambo namna hiyo? Maybe kuna mtu hapa amesumbuliwa sana na ugonjwa fulani, na unajua ya kwamba huyu mtu naweza kumwelekeza mahali aende nafanya nini, atibiwa pole. Wewe utaki kumwambia, unaficha. Hiyo kweli mawazo mazuri? Mawazo mazuri ni ya kwamba unamwelekeza, umwambie enda namna hii. Wewe huko unasikiaje mwili? Okay, nimesikia hiyo ugonjwa wako, kuna mahali unaweza enda usaidike. Si hapo umemsaidia? Ama hiyo sema mawazo mazuri? Kwa hilo jambo nimeleta hivi Elda, ya kwamba hapa kuna watu wagonjwa na hawataki kusema magonjwa yao. Ni kweli, haki waje niwaambie, watu hapa ni wagonjwa. Wao unasikia pengine uko na ugonjwa fulani. For example, kuna watu hapa wako na asasi. Si wako? Si wako? Mimi nataka kuleta mawazo mazuri. Nataka kuleta mawazo mazuri. Mimi niko na dawa ya asasi. Nimekuwa nikitibu watu wako nje huko, na tibu watu huko nje. Lakini hapa ndani mimi sijawahi pata mtu mmoja ili akuje nimpatie dawa apone hadi asasi ishe. Especially kutoka kwa nimewaeleza, hawakutaka kunisikiza, na mnyamaze tafadhali. Nimetibu mshiriki mmoja hapa Githurai South. Alikuwa na asasi. Au unajua asasi, mnajua maana ya asasi ni nini? Hawa asasi ni mawazo unakuwa yale mbaya. Na yale mawazo ambayo unakuwa naye, unafikiria, unafanya nini? Kuna kitu inaitwa pancreas. Kwa yale mawazo, kwa sababu ukiwa na mawazo mengi ukuli, hiyo pancreas sasa ambayo uko naye katika hapa katika ile ambayo inamwaga katika ile chakula ifanye nini? Chakula ya sasa hiyo pancreas ikidrop hiyo nini yake, inapata ya kwamba kuna chakula hapa. Mahali inaanguka inafanya nini? Inachoma. Ikishachoma mtu unasikia sasa mahali imechomeka, unasikia tumbo inauma. Sasa tumbo ikiuma, mtu anasema nasikia tumbo inauma. Sikuli. Na unajua kama unasikia tumbo inauma utakuwa na appetite kweli? Hautakuwa. So mimi niko na dawa ya hiyo ya asasi, mwenye hapo anione na nitamsaidia. Niseme ni gani? Unione nitamsaidia. Sawa, si mmesikia? Na ukienda kwake pia adhibitishe ya kwamba kweli ni Alisa. Adhibitishe kwamba ni Alisa. Unajua kuna ile, unajua daktari akijua ugonjwa wako then anajua dawa gani atafanya nini. So I'm sure ya kwamba na wewe unaweza niambia ya kwamba shida yako sio Alisa, pengine shida yako ni Nataka kuongea kitu kimoja kidogo Elda nimukate. Mimi nilikuwa na hiyo asasi, ni mtu ambaye alinisaidia mimi, sikuwa nakula, nilikuwa na hiyo shida. Nilipopata hiyo dawa nilikunywa, na hiyo asasi sijaisikia, nakula marawe, nakula kila kitu, lakini hapo sina shida mpaka sasa. Kwa hivyo nilikuwa na hiyo taabu. Asante sana. I think the message is that when we have when we think positively,
when we are able to think positively, when we are able to help ourselves, then we can be able to help even our friends. I think that's the bottom line. Ya kwamba kama ninaweza kusaidia na mimi naweza kusaidia mwenzangu. So it's good to be equipped with this information. So na mzee vile anasema hapo na hiyo kipawa kwa maana ameshahudumia wengine, amefanya nini? So to see attract kuuza, because when I know something, let me tell you, Tamba ambaye amesema ya kwamba when we go out, if you want to feel good, if you want to feel good with yourself, go out of your way, do what? Help somebody. You will go home feeling good. Have saidia mtu, and you feel your mind will change. Ama kiongozi wa jamii zinasema, si ndio? Yes, go out of your way, assist somebody. Hadi wewe ukitoka hapo, you feel happy ya kwamba nimefanya nini? Nimesaidia, na huyu mtu akipata kesho, mtu anakuambia unajua ulinisaidia sana. How do you feel? You feel good, you feel unapona. Hata kama ulikuwa na kichwa, sasa hiyo kichwa kinapotea mara moja. Unakuwa sawa, unaenda nyumbani. So Mungu atubariki, tuendelee kujifunza. Let us ni kwamba sisi hii ukweli yote hata tuhitaji kuhubiriwa, kwa sababu sisi like those emotions mbaya kama hatred, nini, chuki na nini, hizo sio zetu, hastahili kuwa kwetu. So ikiwa zinakuwa kwetu, then tumefanya nini? Tumeanguka tayari. So tuombe ya kwamba we can be able to do what? Wazungu wanasema we can be able to walk the talk. Let us pray God ya kwamba we are able to practice what we do. What we preach water, and we do what? We take water, and not preach water, and do what? Take wine. Na kwa hayo mengi na machache, Mungu aweze kubariki. Najua ya kwamba tunahitaji watu experts in these areas ndio waweze kuzungumzia mambo mazuri. Mimi ni kupitia tu just to share part of this information as we learn also. So Mungu aweze kubariki. Tusimame zote. Wimbo wangu tutaimba. The one we 20. First down, first out. Number 20. Alafu tutaita ndani hapa, tumemisi sana, tufungie kwa hii kipindi kwa maombi. Mungu wetu weye mwamba, yeye mwamba, Mungu se. Mungu wetu yeye mwamba, kimbilio taabuni, msaada wenye shida, ulio karibu sana. Hivyo hatutaogopa
sabuni, twamjua yeye mulinzi aliye karibu sana, mwamba wetu kutupumzisha, yukivuni kuburudisha, yumongozi katika njia, kimbilio taabuni. Mungu wetu, vito wetu, kimbilio taabuni, siku zote uwepoma, lililo karibu sana, mwamba wetu kutupumzisha, yukivuni kuburudisha, yumongozi katika njia, kimbilio taabuni. Tuombe. Baba wetu uishie tu mbinguni, tunasema ni asante kwa sababu umekuwa mwaminifu tulipoanza programu hii ya Bible Study. Baba wetu, tuliomba ya kwamba uanze pamoja nasi, na hakika ni kwamba Baba wetu tumeona mkono wako, Roho wako Mtakatifu ukiandamana pamoja nasi. Ni mengi ambayo tumefundishwa kwayo, lakini Baba wetu, kwa njia ya kipekee katika nguvu zetu kama mwanadamu, yote ambayo tumefundishwa hayatakuwa na manufaa katika maisha yetu. Lakini tunapoliita jina lako, Roho wako Mtakatifu azungumze na kila mmoja wetu, yale mema ambayo tumefundishwa Bwana wetu, kwa njia ya kipekee yaweza kupata nafasi katika mioyo ya kila mmoja wetu. Hata tunapoingia katika programu nyingine, katika departmentals, Baba wetu, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu bado asidi kuwa pamoja nasi, andamana na kila mmoja wetu, na tunapomaliza siku hii ya leo, Baba wetu, iwe siku ya mibaraka ya kipekee katika mioyo yetu. Jina lako litukuzwe kuanzia sasa na hata milele, katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.